fertilizers gore temo e kana extent e kana ga se re ka baya mo gore re tabe re tsaya mistelo ya dipudi le dikgomo le yona ke re itse gore ga ya e tshwantse gore mature pele fertilizer ya boloko ka gore e na le di acids tse dintsi tsa dipudi wa itse gore di rutela mo mistelong o tshwantse gore mature pele mme ke kopa gore o tlhalose gore yone organic fertilizer e tsewa kae e le gore batswana ba ka kgona go e afforda potso e nngwe nna gore ke ne ke utlwa o bala ditsuana di se di thubiwe gore le sologetse bokae mo thobong e tabeng e le teng mme tota e le gore go sampe go di gola jaaka o ne o bua gore mme ke potso ya me tota sentente ke gore o buile madi a spendiwang pele ga o tsenya segwere mo mmung kana go tsena segwere kana peo mo mmung gore a o ka re thusa ka overall cost up to harvest time a ke re go na le gore jaanong ga e setse go dile go rojwa e be le gore jaanong o hira batho wa reng go a go thukiwa kana go batlega di-machinery jalo gore ngwe ga e le gore o na le yone o re thuse ka yone a boyalo ke bapileng le aga honorable barongwa gore gormente ena o tata sentente o ka thusa batswana ka eng a ga bona ga ise le gore mo thulaganyo ya gore go nne le di-subsidy ka gore bona gore thobo e ka nna bogadi bo gauhi mme ebile e bokete mo motswaneng yo o ka rengwa itshimololela ka madi a buiwang ke a leboga Minister. Ke a leboga mme ke simolole ka potso ya ga re Franza gone kanamiso ya temo e re tshwanetse ra ithagana thata ra ya go dikgaolong diofisi tsa rona tse di leng ko ra ba lomela meno kana ra ba ha information yotlhe gore mongwe le mongwe yo o leng gaufi a kgone go e tsaya mme ke supe jaana gore e rile ga go simololwa thulaganyo ene go ne ga anamisiwa bone bao gona ba anamisa thata mo dipampiring ba anamisa thata mo di-newspapereng jaaka ke bua gongwe le gongwe ga leng gore ne go kgona gore batho ba bangwe ba dirisa di-Facebook bana ba tsena mo teng mme a ka o bua go tlhokana thata gore yaanong re gone go dikgaolong tsa rona re promote ka gore le rona re ntse re lebile ka gore re mo temong ya yone gore ira jang go tsena harvesting gore after harvest re exporta gore a gore jaanong thulaganyo ya go tsamaya le lehatshe ya go nna go godimo thata ka gore ho re tabo re tshwere maduo a teng jaanong re a tsentse mo sate mme ebile gape dipotso tse di tshwanang tsenetse jaaka mo totegatile ka potso kana batswana ba re editse gompieko ko dikgaolong itore ha le tswa ha ba le tshwenya jaanong ko diofising tsa lona gore rutwa letse ka kgannye go tsamaya ga kae yaanong go botlhokwa thata gore yaanong ga potso e ntse jaana le yone e thusa jalo gore e anamise one molaetsa o e leng gore le ta ithulaganya thata le diofisi tsa rona tse di ko dikgaolong gore ba nne ba le thuse gore batswana ba ka tswelela jang mo go yone renka wana o ne a botsa jalo gore organic fertilizer e tsewa kae ebile gongwe a o dirisa motshetelo wa go bona kae ya kana a bua ke re kana bone bareki ba ba batang turmeric ba na le some certain standards tse ba di beileng bone gore product ya bone e dire tiro e ba e tabong ba e reketse gone gore e dire ke gone mo madumelang jalo gore ba bata organic fertilizers go na le batswana ba e leng gore ba teng mo dikgaolong ba ba tsa motshetelo no ba o dira ka ha ba o irang ka teng ba tsenya le diboko tse e leng gore di tabo di soft na motshetelo no batswana ba teng they have done those projects tse e leng gore di teng ha bo motshudi ha o ya ka ha bo leshibitse ba teng o ya go bo mokane ba e leng gore ba dira yone fertilizer ya go nna yana go na le ba bangwe ha o ya ka ha mo go ditshane o tsamaela ka ha mo go ditshane ka ha ba teng ba ba dirang yone fertilizer ene ya organic fertilizer batswana ba teng ba ba irang jalo ke gone ko e leng gore
tare ha le ntse le tsamaya jalo ya ka go tshwarwa di-show jalo tsa bo agriculture ba to ba le teng ba ntse ba itshupa gape le mo marenyaneng ba bangwe re tla rulaganya jalo gore ba tele ko di-radiong gore batswana ba itse ko ba leng teng ba e leng gore ba batla go reka e leng ready ba tla reka ba batlang gore ba itirele mo masimong a bone ka gore ha o ka lebelela o kgona go bona gore hekere e le nngwe hela e go ha maduo a botoka thata yana ha gongwe go itirela mosetelo wa gago o ta bongwe o ba ka ntse o le go ke tsaya gore gongwe ga ena nna tiro e tona thata ha o lebile go lema hektere e le nngwe hela ke ne ke re ke arabe yalo motsamaisa dipuisanyo sa parliament. Procedure, Honorable. Madam Speaker, ga ke itse gore tona o batla go ngwegela potso ya me. Ke boditse a very specific question gore ke latedisa gore gone mme ke di-company dife tse di neetsweng di-import permits for those seeds or those plants le gone di simolotse leng di abetswe leng. Ga ke itse gore ke ya itolaganya ga ke e botsa o ya mo go tse dingwe ga ke e botsa o ya mo go tse a gana natso ga le gore gana natso o ka re batela answer eo a ta e re tisetsa. Ke lebo Mr. 𝗘𝗗𝗂𝗰𝗁 Minister's question. Yeah, potso e botsang is outside the questions se ne di boditswe ya e kontle ya no re ka go dira thulaganyo eo ka gore o batla o itse gore di tsere kae re ka ira thulaganyo eo ra tara go nela information. Members, I understand Honorable 𝗔𝗴𝗂𝗏 has an urgent motion to move in terms of standing order 50. Honorable 𝗔𝗴𝗏, briefly state what is it urgent about your motion. Yeah, bon, I see presentation. Or why is it urgent? I can it's an agency. So re tlhalosetse gore wa yo batla nna lo tla o presenta ga e dumala. Ya leboga Madam Speaker. Ha ke tsore ke a o bala kana ke a tlhalosa the need for urgency. O tlhalosa pele gore ke eng gore o urgent. Ma ke bale motion wa teng. Na ba tseke go tlhalosetse. Okay, bagaetso. Thank you Madam Speaker. Motion o urgent. O urgent ka gore le hatsi le lo a itse gore itshwelelo a lone re beile mo le ruo. Me gona le bolwetse jwa FMD jo bo thagileng ka. Maloba bono bo thaga ka. Jalo rena le problem ya di zone tsa rona di tona mo ile gore ha bolwetse bo thaga bo hella bo jwela bo ya go di kgaolong tse dingwe jano go botoka gore government a seka seke gore botoka a kgaoganye di zone tse gore bolwetse bo kgone go nna manageable bo ska ba re bo thaga gongwe bo spreader ko di kgaolong tse dingwe bo ile gore bo babalela tšhaba ya Botswana e le ntsi thata ke yone the need for the urgency motion on it. Thank you, Honorable Chief Whip. Imam Mike. Other members, the question is that the proceedings be suspended to allow for discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of Standing Order 50.1. Order, honorable members. The question is that the proceedings be suspended. Yes. Procedure, Madam Speaker. Procedure, honorable Ikwa. Emma, ga gongwe ne re ka dumalana pele. That's why I can have it. Ne re ka dumalana pele gore se ka ra tsana go ntsi. Gongwe mo batho ba ba discussang gore ga o agent re se re tsene ko motion. Gongwe re ka dumalana 22 or 33. Ha ke itse re ka dumalana bokae.
I think 2-2. Gore re kgone gore re arabege and then ha re debate ke gona re tla go tsang dipalo tse dintsi. Honorable Maela. Madam Speaker, ke ne ke re ke eme mototegi 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 ke mo eme nokeng ka gore mo seemong se re le mo go sone, Madam Speaker, se e leng gore re na le mathata a letseno la madi mme e le gore ne re ikantsela gore gongwe bogolo re ka bona sengwe ko bo BMC ka re rekisa ko EU. Seemo se se leng teng se ke dumalana le dikgang tse di buang ke radio. Re wetse ke siru sa foot and mouth, and the manner in which foot and mouth is spread ka teng ha re ka se re diri jaaka radio a kopa gore re hokotse dikgaolo tse dingwe tse di tona jaaka bo zone 11 re ka iphithela le mo mathateng because this country e tla tuka ka foot and mouth. So na ke tumela gore se radio a se bua bogolo segolo ka ibile tota yone temothuo kana yone kgomo kana thuo ele sone sengwe le sengwe se se itsweng ke motswana mongwe le mongwe ke dumela le ene gore a re tsenye motion o le agente, Madam Speaker. Ke a leboga. Honorable Dow. Thank you, Madam Speaker. Tota ha ke tlhaloganye gore executive ya UDC ya re ga e le gore go na le madi a go dira sose ga re go mo go botlhoko a re ntse be le tle go gore na le tlo kopa thuso ya gore re dire ne re mo General Assembly malo le rile ga gona madi a go maintenance on defense se di leng teng ga e le gore la bone ona re digwa kganneng go bile go 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 gompieno ana ke go le se re tratela ya ke tratela ya la re dia ga e le gore Minister of Agriculture o dumela gona le madi a teng e bile le ene minister a ke a re go a tlhokagala kganneng ke bibile go kabineteng gompieno le dia setšhaba sa Botswana la re dia ga e le go ntse a lobetse sa mo le go dira we don't have to instruct you to go and do that ga go agent go tlhelele. Thank you. Honorable Franzel. Ke a leboga, Madam Speaker. Ke ema ha le nna ke Procedure, Madam Speaker. go dumalana. Procedure, Honorable Molutsi. Madam Speaker, ne ke re ke tshwengwa ke gore o ka re go lebega o ka re mother of the house o batla gore a re mo parlamente yo e leng gore o na le tshwanelo ya gore a tise megopolo jaaka a eneelwa ke ba kgaolo ya gagwe ga a dire sente go dira jalo ka gore mo partyng e busang e ka bo e buile ko cabineteng. So ne ke batla gore go nne very clear gore mo parlamente mongwe le mongwe mo ntung ena o gollesegile gore ka ha e leng gore batho ba gagwe ba bua ka teng le ka ga bonang ka teng o ka tisa sutiso anytime. I think issue ya e a buang ga ikitse la le go ngoswana no sa tlhaka wa supporta o fila gore nna ka ha ke utlwang ka teng wa supporta gore we need to do that le gone ka ra diega nna ka ha ke motlaloganyang ka teng unless ke sa mo utlwa sentle. Procedure. Emma nyame ke a utlwa, Madam Speaker. Ke a utlwa me kana go mo go procedure ke gore kana go buiwa ka agency, the agency of the matter, and gore ibile go suspendwe the business of parliament e setse ile bo order paper ye noticetswe ya no procedure ke gore ga go se se buiwa ke Honorable Molutsi ga se tsamaelana le se se buiwang le ke Madam Mother of the House. Sa se bua ke gore ka gore batho ba kopana e bile ba ruling party ba kopana ba na le caucus a megolomo go ne go thoka gore go te go nne le motion wo go twe go suspend the business of the day for such a thing. Se ne re tswa mo General Assembly maloba re tlhalosetswa seemo sa teng a be go na le di statement di buiwa ke matona re di discussa gone re dumalana gone mo parlamente ye gore go a tlhokala gore di zone tse di kgaolwe re dumalane gone mo General Assembly re dumalana mo parlamente. Why bring this motion as an urgent motion as if it's a new matter? It's already debated in this parliament. We have already agreed in this parliament. There is a need. The minister pointed out that there is no money, there are no resources. Point of order, Honorable Lekau. Madam Speaker, ke tsa gore
yaanong mo nkare go irwa ka bomo go batla go sota le go manega gore nkare mopalamente ga le ko backbenchene ga akanye ga go a nna yalo ga mopalamente a lega re tshwanetse re lemo gore go na le executive go na le palamente mopalamente o na le right ya gore a dirise tšhono ya gagwe ya bopalamente ya ka le backbench a ntshe mogopolo one ga e le gore executive yone ga ya go bona ene o bone e le mo palamente ebile ga e thoke gore a consent le executive gore mogopolo wa yo go diwa gore ba kopana executive ina le go e kopanang teng backbench ina le go e kopanang teng mogopolo o tanka a go ba khalemele mogopolo o tanka ka honorable Dikgwa ke mogopolo wa backbench o re na re mo o supporta o re bona gore o dirwe so ga ya tshwana re re mogopolo o tsile be go tolona di dimala go mo ke gone mo go dira gore be go nna nkare backbench e hitile ne e sa thole ena le thaloganyo e le gore ba akanyetswa ke executive a ra nna ya lo rolo Honorable Bagisama. Ka go leboga motsamaiso wa dipuisano tsa palamente ga ke rate batho ba ba ratang go timetsa batho for starters ba ka o lengwe gore honorable Dikgwa ba tsile ha ka Procedure, Madam Speaker. Na isahetse 42 na kare ke 00 wela Nya, ile ka ile go simola ke simolole. Ke a go lela ke simolole. Ra simolla Ya no bo etsa go sampolelela. Nya. Ke ha Madam Speaker le nna ke ema go dumalana le honorable Dikgwa gore motion wa tang kwa one o tshwantse gore re o tsenye go sa kgathaletse gore madi a teng kampo madi ga yo re tshwantse gore re o tsene ha re debate nna zone e ke tswang go yone e taetswa ha o tswa go thala mabele wa go heta ka boduku ta o dukologa ha e sa le ka January go emisiwa go thabiwa ga dikgomo jaanong ibile tota ibile ke ema go supporta tota go telele ke sa batle gore ke bue ka tsa madi ke bue ka tsa nyetara ha madi a ta nna teng di zone tse di tata di kgaogangwa go re lebeletse gore ano re ka di kgaola ka tsela ntseng ja bona zone 7 ka hantseng ka teng bona zone 11 gore e taetswa ka from debate to Ramatabana o bo ipotsa gore a zone ka nna botona jo bo kalokalo ano nna ke ema ha ke supporta agency ya motion o no gore o tsene re debate re tere ba re dumalana le one ba rogana thank you ma'am last one Bagisama ke a leboga motsamaiso re dimana re tsa thutu le ja nako ke a leboga ke a gona mokhutsonyana 1 minute ke nako e ntsi thata she ke ne ke re ke a se supa motsamaiso wa dipuisano tsa palamente ke gore go na le ka tsamaiso ya bakaolong ba akanyang gore ke bone ba na le monopoly ya benefit ya one ba le nosi and the standing orders there is a provision of minister question without notice e bakaolong ba nang ba e dirisa re ya mogala re lebile botlhokwa ba dikgantse ba mantla ka tsone a mo parlament a tla kantse jana ena bona gore go ntse gone jalo a ba itse it is for this house to come now debate be bona botlhokwa ba kganyo ke gona ha re leng teng gore rona re bona go le botlhokwa ka re Dikgwa a kantseng ka teng motion o tole agent because it's of public interest so di khantsa gore go bo go tipuso ka those are just imputing and misleading items tse tanga ba kauleng re na le tshwanelo re ema ha go tatsa re Dikgwa gore a tise tshutiso ya gagwe ka agent mo tafole hela ja ka ba kauleng ba tlhola bana le bene e teng procedure Madam Speaker standing orders ke a go leboga motsamaiso tsa parliament procedure na la go botsa Madam Speaker honorable tota bua ka bo imputing mme ke ene tota e imputa mo gore wa kanya gore rare ga bana tshwanelo ya gore ba tise motion o tse yana mo parlamente ke yone imputing yone mme a re kgalemelela imputing mme ke ene tota e diragatsa gore a ba re ra akanya gore ga bana tshwanelo ya go tisa di-motion ya tshwanelo e teng go bua ka agency go bua ka gore go mosola jang gore le confuse bo mosola le agency gore go mosola gona argument re buile gone mo parlamente ra dumella gore go mosola e bile go a thoka but the agency ke yone tshwantse gore tota le tswe ka mabaka a utlwala es ke la taka gore go mosola ya no go mosola ya is not an issue thank you
All right, members, I'm putting the question. Order, honourable members. The question is that the question is that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of Standing Order 50.1. Now, members, the question is that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of Standing Order 50.1. As many as have the opinion, say aye. Aye. On the contrary, say no. No. I think that's it. That's it. Division, Madam Speaker. We're calling for a division, Madam Speaker. Division. Ring the bell for 2 minutes. Lock the doors, Sergeant. All right, members. The question is that the proceedings be suspended to allow for the discussion of a definite matter of urgent public importance in terms of Standing Order 50.1. I'll now activate the voting machine. Vote.
Honourable members, send the results. Present 32, ayes 22, noes 9, abstained 0, no vote 1. I think that's it. That's it. Notice of motions and orders of the day. Motion for the adjournment, definite matter of urgent public importance. Motion. Order, members. The question is that, Honorable members, the question is that this Honorable House requests the government to urgently consider the redemarcation of existing veterinary disease control zones, particularly Zone 11, 3B, and other similar large zones across the country, and to embark on the maintenance of all zonal fences across the country in order to enhance livestock disease management and improve the livelihood of all our farmers. Honourable members, in accordance with Standing Order 50.4, the debate on this motion shall be limited to a maximum of 2 hours. I now call upon Honourable Dikwa to present his motion. Honourable Dikwa. Thank you, Madam Speaker. I want to thank you and this House for allowing this motion to be tabled, as it is of paramount importance. When we talk about livestock, livestock impact on the economy of this country and the rural populace, where some people like Hikuama come from. And they don't support the motion. They don't support the urgency of the motion. And I don't know the reason why he's doing that. The motion reads that this Honourable House requests the government to urgently consider redemarcation of existing veterinary disease control zones, particularly Zone 11, 3B, and other similar zones across the country, and to embark on maintenance of all zonal fences across the country in order to enhance livestock disease management and improve the livelihood of all our farmers, including those in Ngami. Let me give you the background of this motion. But before I do that, I want to alert you that I'm considering presenting it in English, then give a summary in Setswana for the benefit of those who may not be understanding English as it is. Over the years, veterinary disease control zones have been used as the primary defense mechanism against devastating outbreaks such as foot and mouth, FMD disease, and contagious bovine pneumonium or CBPP in Botswana. These zones
are designed to separate healthy livestock from potential disease reservoir and wildlife. However, many of these boundaries were drawn decades ago, even before some of you were born. Most of you, 90% of this, most of you were not born by then. As human population expand, grazing patterns shift, and climate change alters livestock movement, the old lines on the map no longer reflect the realities on the ground. The recent outbreaks of foot and mouth disease in some areas of the country has sent shockwaves through the agricultural sector, stalling export and plunging farming communities into uncertainty. This motion, which requests the redemarcation of existing veterinary disease control zones, particularly Zone 11, 3B, and other similar zones across the country, seeks to modernize these boundaries to ensure that they serve their intended purpose. For the benefit of Bohikwama to understand this, when we talk of Zone 11, it starts from Dibiti, it covers Dibiti to Boburolo. It covers Burolo, Kweneng, Gateng, and part of Mwakitsi. And what is happening now? There is no single fence, no single cordon fence that demarcates this area from Dibiti, Hukunzi, Khansi, Charles Hill, Box Pit was stressing down. So when there is an outbreak of the disease like it is now, it easily spread to those areas, all those areas in the southern part of this country. So hence the need for the urgency of this motion. Zone 3B, which is reflected over here, it is in the area of Nata. And there is no cordon fence between Zone 3B and 4A. 4A include 𝗏𝗏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 𝗏
So you see, when there is an outbreak of the disease in Nata, it easily affects people who are in Buteti, in 𝗓𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. This is what I'm talking about, which Honorable Hikuama and his partners do not want to support. Point of order. Point of order. Point of order, Honorable Duha. I think the honorable member should debate. I am not the subject of his debate. I am not the subject of his motion. Unless if you want to make me part of the debate, he should present issues as they are without debating me and imputing improper motives. If you will give me chance, I will respond why I oppose the agency. But he should desist from using me as a subject of his submission. If the whole member of parliament... Honorable Duha, ke kopa gore o ska wa nna wa tlhasela Honorable Hikuama-Hela. Ako wale motion wa gago go tlo go nna le debate sa rumo le yo mongwe. Can you then caution him to stop noising? We don't hear. People have to Point of order, Madam Speaker. The discussion here. Point of order. Point of order. Honorable Duha.
Kana ke le ka go ntsha mo kganye o bua o ntse o bua hela ke bua. Thank you, Honorable Eh ha ile Speaker. ro ga go kgonagala tle re kgaogane we go nna ba. Continue, Honorable Dikwa. Let me give you the rationale behind this motion. For those without ears, I will try to be more louder, so more audible enough for everybody to benefit from the deliberation. The push for redemarcation is driven by several pressing factors. Outdated parameters, dilapidated infrastructure, livestock conflict, and economic stagnation. Now let's look at outdated parameters. The current zones do not account for modern migration routes or the growth of communal farming areas. Dilapidated infrastructure. In many parts of the country, the zonal fences are in a state of total despair. A fence that exists only on paper cannot stop a disease to spread. Livestock conflict. As wildlife habitats shrink, the contact between buffalo, often carriers of FMD, and cattle increase. Current zones are failing to mitigate the interaction effectively. Economic stagnation. Farmers in red zones or poorly managed zones, like in Ngamiland, face perpetual movement bans, preventing them from accessing lucrative markets and trapping them in a cycle of poverty. So the need for redemarcation of this will liberate some of these communities in the challenges that they are facing, the challenges that beset their areas. Possible benefits for the average Motswana farmer. These are the benefits from redemarcation. By implementing a strategic redemarcation and fence maintenance program, farmers and therefore the country stand to realize significant gains. Gains to market access. Effective zoning is a prerequisite for internal meat export. Better management could open doors to high-value markets, such as the European Union or regional neighbors, boosting foreign exchange. Disease eradication. Robust fences and clearly defined zones allow for targeted vaccination campaigns and more efficient monitoring, leading to a reduction in total outbreak. This redemarcation also helps to improve people's livelihoods. When farmers can move and sell their stock safely, their household income stabilizes, allowing for better education, health care, and the investment in rural areas. So people will be liberated. They will easily sell their products and send their children to school easily, and even access health facilities
because now they will be having income. Farmer confidence. Investing in infrastructure signals to our farmers that the government is a partner in their productivity, not just a regulator. It will help farmers look at government differently. Even those from the opposing side will now start looking at government positively to see as a partner who is assisting them so that they benefit from their production. Possible implication and mitigation. While the benefits are clear, we must be honest that there are challenges. There is a cost factor. Like some people feel that we don't need actually to move this motion because government has no money to implement. We are fully aware that we have just passed the budget. And when we have passed the budget, it is for us now to look around when a challenge comes to see what you can do. There is need now to even look at the budget to see how you can work on it, to see that it addresses urgent issues like these ones. This matter is urgent. It talks about our life. It impacts negatively on people's livelihoods. Hence the need to re-rationalize. Land dispute. We know when there is redemarcation, there are going to be concerns around the country. People feeling that part of their grazing land have been taken. And we are fully aware, but the benefits override this. Environmental concerns. Fences can sometimes adjust natural wildlife migration. We know they have an impact. They block the movement of our wildlife, a very important resource in this country, that we are aware of. The mitigation, to mitigate this risk, the government should adopt a phased consultative approach. Community-led fencing committees should be empowered to oversee local maintenance, lowering costs while creating local employment. Furthermore, extensive stakeholder consultation with farmers, land board, and traditional leaders prior to any redemarcation is essential to ensure the new zones respect existing land rights and communal grazing customs. This is the procedure. This is what our government is going to do. Redemarcation will not only be done without consulting the leadership and those who are affected by the demarcations. This is the way to go by a visionary government like the umbrella for democratic change. Environmental impact assessment and modern smart fencing techniques that allow for wildlife corridors where safe and feasible must be used. The government should explore public-private partnership and seek international agricultural grants to fund the infrastructure. This is where we come in. When what we have passed as a budget is not enough, and there is this challenge that comes now and hit hard on us. This calls for us to sit down and think and see what we can do. There is need now to look at international communities and request for grants
so that our idea or the need for redemarcation is realized. Hence the urgency of this motion. Protecting the livestock sector in Botswana is a matter of national interest. By improving our zoning and strengthening our physical barriers, the country can reduce the frequency and duration of disease outbreaks, ensuring that farmers can consistently participate in the economy. Essentially, the proposal to redemarcate veterinary zones, particularly zones 11 and 3, as earlier on mentioned, and other similar zones across the country, can create more manageable, scientifically sound zones that allow for faster response times and more effective containment when an outbreak occurs. While the budgetary implication and need for land use sensitivity present valid concerns, these are manageable through transparency and phased implementation. Madam Speaker, may I request that you allow me just a minute to summarize this motion in Setswana. I'm saying a minute. You don't direct me. I take decisions on my own. I'm a full adult. Continue, Honorable. With a clear understanding of what I'm doing. Yeah, I will read motion for the benefit of Botswana kontekwa. Motion o wari re kupe puso e sekaseke di kgaolwana tse di tsa malwetse tse di zone gore di kgone go kgaoganngwa gore ha bolwetse bo thaga bo se ka ba jwelela ko dikgaolong tse dingwe mothogo go kgone go nna le dikganedi tsa di-cordon fence ka gore go tabo go kgaogantswe dikgaolo tse gompieno ana ga re bua ka zone 11 go tswa hela mo dibete o ya ko Mabule o ya ko the whole of Gauteng yote o ya ko Kweneng bozulwetsi jo ga gona sekgaledi sepe se se ka bokganelang go ya ko Gantsi go ya ko Charles Hill go ya ko Hukuntsi go ya ko Tsabo ke sone se se buang se gore a goromente a sekaseke se go nne le kgaoganyo ya dizone tse gore bolwetse bo se ka ba jwela mothogo go ya ko dikgaolong tse dingwe re dumela gore ha go dirwa yana Batswana ba ta akola ditshwetso tse di tabe di tsewe go kgaolwa dizone tse ga bana go nna ba eme ka dinao ba gona le melawana ye dipolo lo se ka la ntsha dikgomo tsa lona la di isa kwa lo se ka la dira se jaaka gompieno go diragala gompieno le ha se lothe le eme ga gona thekiso ya leruo bana ba sekwere le di-excise book basadi ba palelwa go reka di-excise book le ko ngami tota seemo se se teng so motion yo o bothokwa yana ebile o agent ka gore o ha goromente tšhono ya go sekaseka seemo sa le mo go sone gore ha sena madi a kana a sena madiana a kgone go nna le tšhono ya go adima mo mahatsing a mangwe a re dirisanang le one go lwantsha mathata a re nang le one ba gaetso ha o le motsadi o lwalelwa ke ngwana o no o tshwere madi a tshwantse wa gore wa batla go reka kgomo o emisa go reka kgomo
o tsaya madi a o isa ngwana gago ko sepateleng so go agent go nna agent ga go ntse yalo so ha o ra go agent gore ngwana gago a isiwe sepateleng a thagetswe ke bolwetse jo ne re sa bosologela then ha re tlhaloganye gore wa bo lebile dilo ka tsela e ntse yang ka jalo Madam Speaker ke kopa gore motion o wa amogelwe ke a leboga. Honourable members, the question is that this Honourable House requests government to urgently consider the redemarcation of existing veterinary diseases control zones, particularly Zone 11, 3B, and other similar large zones across the country, and to embark on the maintenance of all zonal fences across the country in order to enhance livestock disease management and improve the livelihood of all our farmers. Floor is open. Procedure. Procedure, Honourable. Nyane kere gantsi go tsana minister a pele ke ga kolela Madam Speaker. Honourable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente mme ebile ke be ke leboge re Honourable Dikgwa go boa a tisitse tshutiso e botlhokwa mme le tshutiso ya batlang gore e rediwe ka potako ko ministering wa rona re dumela jalo gore motion o tisitsweng gapele ga palamente o botlhokwa thata ka gore o tsamaelana le se re neng re se akantse mme ebile nka simolola ke tlhalosa jaana gore Honourable Dikgwa o tsamaelana thata le Setswana se se reng tloga e tlogagale modisa a kgomo kgetha thupa ntse a tsamaya ke sone se e leng gore wa se dira gompieko e le modisa wa kgomo mme motion o tlhalosa gone gore o kopa jalo gore di zone e tshwanang le zone 11 3B e kgaoganngwe mme go be go lebiwe di zone tse dingwe tse di tona tse di thokanang le gore di kgaoganngwe mme ha re lebella di zone tse dingwe tsa buang ka tsone tse e leng gore ke tse re di lemogang jalo di le ditona ke zone ya 3C Dukwi 4B 5 6A 7 8 9 10 11 12 13 ke dingwe tsa di zone tse di tona ha na bua jalo a tlhalosa mme me ke supe jaana gore ko ministry re na le dikakanyo tsenetse motion o tlang ka tsone tse e leng gore re dumela jalo gore dikakanyo tse ha palamente le yone e tsenya letsogo e le palamente ya batho ya go tsaya tshwetso e ntseng jaana e tsamaelanang le se ministry o se buang go a go tiisa thata ko ministering gore jaanong re tsamae sente re le mo tseleng e tshweu ya dikakanyo tse di tsamaelanang mmogotse ha ke re dikakanyo tsa rona di tsamaelana le motion re bone go le botlhokwa thata gore re lebelle di zone tsenetse tse di tlhalosiwang tse mme ka lethoko la madi re bone jalo gore e re ha re lebella mo kgaoganyong ya di zone tse re ka lebella jalo diterata tsa rona tse di leng teng diterata tse di kgaoganyang di tsela diterata tsenetse di tsamaya mo ditseleng tsa rona ha o tsaya tsela ene ya A1 ha o etsa ena le diterata tse e leng gore di teng gone ho ha o tsaya o ya ko Bolobatse o tsamaya o ya ko Bokanye o dirisa gone diterata tse e leng gore gompieko ke ko ntheng e leng gore bolwetse bo teng ka lethoko la madi re bona gore ha re setse re kgaoganya dikgaolo tsenetse re tshwanetse ra dirisa the existing fences tse di le teng tsa diterata ke gone ko re tsang gore go dira diterata hala tse dišwa tse re tangwe re di dira re nya tse ke tsa kgaoganyo
ya gone gore jaanong re kgone go baballa lefatshe la Botswana go ka nna turu thata mo go goromente mme ha re ka dirisa tse di leng teng sepe se se bonalang e taba ile go baakanya ke bua jaana ka gore gompieko ko bolwetse bo leng teng gompieko jaana ha re tsaya gone ko Ramatlabama o tsaya gone ko Bopapatwe re irile mo go teng containment zone within the infected zone ya zone 11 e leng gore containment zone ene ke re dirisitseng diterata tse di leng teng tse di tsamayang hatase ga dikontere tsa rona gore jaanong ha re irile jalo re ikhutswahaditse jalo re kgona gore jaanong re bo re dira that surveillance mo kgaolwaneng eneo gore bolwetse re bo kgannelle gone ho bo se ka ba tsamaya le kgaolo yotlhe ya zone 11 se yaanong se tsamaelana le se motion o se buang gore dikgaolo tse di ditona thata jaanong ha re ka dira ka tsela ntseng jalo re dirisa diterata ka mabaka a gore gompieko jaana ga gona madi a leng teng mme go baakanya diterata tsenetse tsa dikontere ga gona go thoka madi a kalo mme ebile go ka thusa jalo gore re baka gore ha re ka container bolwetse jo mo zoning yaneng ene e re setseng re itiretse e go nang le bolwetse teng se se ka dira gore mo bogautshwanyaneng ha re setse re heditse re bona gore yaanong ga bo sa tlhole bo a namela go sele go bo go ka dira gore jaanong re boele mo statuseng sa rona re tle re kgone go rekisa nama ya lefatshe la Botswana ke gone ka ha e leng gore re dumalana thata le motion o ka teng mme ebile palamente ha e nna le letsogo ya bo e re tiisa moko ko ministering gore jaanong re tsamaye re phuthulogile re ira tiro ya go nna jana motion gape o bua gore o lebelle diterata tsone tse di leng teng o ire maintenance re ire maintenance ke dingwe tse e leng gore re di lebeletse kana ke dingwe tse e leng gore gompieko yana re tsweletse jaaka le itse batotege gore ga gona madi a e leng gore a ka baakanya diterata tsenetse bontsi ja dikompone tse di leng teng mo kgaolong kana tse di leng teng mo Botswana le Batswana hela ka kakaretso ba simolotse go ntsha diterata bone ka bo bone yaanong go tla re thusa thata gore jaanong go baakanya diterata tsenetse tsa go kgaoganya dizone tse ditona le go baakanya diterata tse di leng teng bogolo jang diterata tse e leng gore ke tse di gaugi thata le ko bolwetse bo neng bo bone teng ha o ya gone ko bo North East Batswana ba simolotse hanga le ha sekai ba di plus sa Sunbelt ha ke bua jana go mpiekwana plus nngwe le nngwe e ntsha madi a kana ka 10,000 pula ba ntsha madi a kana ka 10,000 pula gore ba te ba dire terata e tshwana ya 𝗕𝗂𝗂𝗶𝗀 CKGR wa bona gore ha motion o re o buisana re le mo parlamenteng jana re ba re tsa tshwetso wa go ha ba bangwe ba ileng gore ba amega gore bone ba ka tsenya letsogo ka tsela ntseng jang ka gore ha re bua re le hano yana Batswana ba re reditse thata Batswana ba re reditse ba beile tsebe gore a mme ba totegi ka ha ba buisana dikgantse tsa bone ka teng mathata ha kae le thoko le ha kae jaaka re tlhalosa gore lethoko le teng mme ebile le teng jana go setse bao go na le ba ba setseng ba supa gore re ka ntsha ba bangwe ba saletseng ko morago ha ba ntse ba rutwa ba bua mo parlamenteng ba go kgona gore jaanong le bone ba tla ba thuse ka gore bolwetse jo bo bata re tshwaragane re ira mmogo mme ha ke tsamaela go go weleng ke gone mo kereng re setse re simolotse jalo ka go simolla ka yone go kgaoganya the containment zone e re ira mme ebile kana gore o dire tsene diterata tse di shatse o dire the new zones go tshwanetse re go nne le mo e leng gore ke consultation mme ne re setse ebile re simolotse go consulta dikgaolo di tshwana tsa ka bo Tlokeng dikgaolo di tshwana tsa ka go 𝗏𝗏𝗏 gore jaanong ha re ta ka go kgaoganya dizone tsenetse re bo re dirile consultation ka gore ya thokagala mme ha ke wela ko bohelong jaaka ke bua ke re dumalana thata le motion o tile ka nako e tshwanetseng ebile parlamente le one e tla nna le seabe ka gore ha e tsa tshwetso e rotloetsa ene thulaganyo e re ntseng re ira ko office go a gore dira gore jaanong ka gore go na le tsamaiso e reng ha dizone tse di sona di dirwa e le tse disha go na le ka ha di tshwanetseng gore di registerwa ka teng re taba yaanong ha re heditse be re tsana mo thulaganyong eneo ya gore re bone approval yone ya the zonal arrangement jalo
re le lehatshe la Botswana re tabo re submita jalo a dossier to the World Organization for Animal Health. Re tabo re itse gore re sona re ira jalo re tabo re submita yaanong re thalosa ka ha re kgaogantseng ka teng re thalosa ko re tabong go ne go na le bolwetse ka teng ko teng ile gore jaanong re dirile jang gore re bo emise bo se ka bo anama re ba re thalosa le tse dingwe tse di amang malwetse a dikgomo ha re dira yalo re sona re submita. That is when now we'll get the approval yaanong ya gore yaanong di-zone tse dišwa tse re tabo re di dirile mo dikgaolong tsene tse re bonang di le ditona jaanong be di ka tsewa di ntse jalo yaka gore batotegi yaka ba bua mabaka a hilwe tse di leng teng di ditona thata mme yaanong ga re ka di kgaoganya ke gone go tla re thusang gore re laole bolwetse ja thakolo molomo. Ke a leboga Madam Speaker. Mogapi. Ke a leboga Madam Speaker. Madam Speaker, me ke tse sebaka se ke leboge mototegi 𝗬𝗓𝗓 ke moemedi wa batho yo o nonogileng thata yo e leng gore ha re wetswe ke siru re le Batswana o re lebelela rothe ka kakaretso ga re nya zone e nna ga e nkame ga se ko gaetsho o lebelela se Batswana ba llang ka sone mme ke batla go simolola ka mahoko a re Madam Speaker kgomo ke taemane ya Motswana o ka mo dira sengwe le sengwe o se kwa mopata ka ga kgomong re beile botshelo ba rona re le Batswana mo kgomong mme ke yone e ka re isang go gongwe mo botshelong yone kgomo yone jaanong ke ka moo mogopolong o ta ebile o ta ka bohehu gore tota mogopolo re tshwanela ke gore re o sekaseke ka gore bolwetse ga re a bo planela bolwetse bo ta o sa bo akanyetsa be bo goroga mo go wena mme ga ke bate go senya nako ke ya kwa le kwa Madam Speaker ke batla gore ke itebaganye hela le sone se re buang ka sone ha gore mosola wa mogopolo wo ke gore number 1 re ta kgona gore re manage bolwetse ja FMD gongwe le gongwe ha bo thagang teng kana ha bo thagogileng teng re bo manager e le gore re itse gore nya trata ka ha ya re thusa le ka golo mo go botlhokwa gore be re nna le go mo go teng ke surveillance mo di-zoneng tsa rona kganya bobedi Madam Speaker ha bolwetse bo thagogile mo zoneng e rileng re be re vaccinata kana re kenta re ta kgona gore re kente mothogo e seng o kenta zone le tona o sa itse gore tota o ema ga kae ka gore tebe re itebagantse le ga re kgaogantseng teng ka terata gore nya mme zone 11 ke ra e kgaoganya kana Madam Speaker jaaka motion o bua gore le tse dingwe di lebelelwe ko ke tswang teng ko Phalape mo zone 8 e tona mo go gakgamatsa e tswa mo Mahalatswe ke eo ya tsamaya ya bua ko bo Mashou ko bo Mokubilo kore o ka bona gore zone 8 ke mathata a kanang ka ha bolwetse bo ka ithela bo thagogile gona hale akanya gore batho ba Phalatswe ba tebe apere kobo ka letshoba ka tselentseng jang akanya hela gore ha re bua ka zone 11 kana ba ga tshware bua ka zone 11 ke mokana Botswana bote batho ba le bantsi bana le kakanyo le tumelo ya gore nya gongwe zone 11 ye maha ha dibete mme kana ha o tsenela go te ga go nna ja zone 11 e tsama ka ha molao ya go bua ko kae ko lethaka ka gore ka gore lona le khota le re mathothali bua la World Health Organization for Animal gara registera gore nya zone ye mahakai ha dibete mo ke go ikgaoganyetsa ga rona hela mme ka ha molang gone e goga go tsena ko lethakana so imagine gore le hatshe lothe la Botswana ka go ntseng ka teng jaaka re bua jana gora gore le mo red zone ka mabaka mathata a rona a rena le o kganya boraro Madam Speaker ha re ka kgona go ikgaoganyetsa jaaka go ntse jana kana gompieno gore le hatshe lothe le mo red zone yana ha re ikgaoganyetsa jaaka re digwa a bua se se ra gore
bontha bongwe go tatenya ka ha ke red zone jaaka re ntse re bua mme ha Batswana le ka tswalela la rekisa nama re ka tswalla ra dira se re se dira segolo bogolo jang ha ibile re botswalela mo melolwaneng jaaka mogopolo o neng ke utwa o taka mathothe gore nya re ikaela go dirisa diterata e senyela gore re be re ema ka gore nya re ta dirisa madi ra go a tsaka yaanong ha ile gore re ta dirisa diterata tsa defense diterata tsa A1 re itse nya ka ha tswapong ka ha re ba kgannela ka ha botswa ko South Africa re ta dirisa A1 re ba kgannela ka ha lo ba tsa botswa ka ha re ta ba kgannela ka di gantse di ta re thusa hela thata ke re ba ge tswa re lebelle mogopolo re sa tsenye se party sepe mo teng le moaope o sa siama le khanya bofo ke gone go container FMD in one area gore ha ile gore bothagoga nya be re amehela gone ho re ritsi nya boletse bo haba getso a re bolwantsheng ka bonako re bo pata ka haleka jaanong Madam Speaker ga ke a tshwanna go hita ka khanye gore batho betso re wetse ke sigo mme le utile tona ya tsa temothuo a bua gore bolwetse jo bo re tseneng jo ha o ntetella Madam Speaker bo tsene ka tsele re ka reng ke a boloi kana ya motho letsogo la motho le a bonala ka gore go naganna le email e kwalwang BMC ba re ga le sa re he madi a kanang ka 500,000 re to se dire mme motho eneyo a kwala email e le gore ga ipuile go tsonga ba kwala e nngwe gape a bobedi mme kana batho ba ra belaela gore ke batho ba leng gore ba pile maswe ba na le boloi mo dipileng tsa bone ka gore ba ganna go utwa tautona hala a bua gore I declare and I decree gore BMC tana profitable and indeed BMC e be na profitable hala ba bona gore kana ke ena profitable BMC be ba re thaka kana no ra go tshwa ke batho morabo go wile me anong ke ye BMC ye in profitable jaanong a re se dire be ba se dire elucidation jaanong ba se dirile a metsotsonyana se tse hedile tsalame ke be go gonela tse go go rata thata be ba se dire jaanong se yo se dirile ba ka olungwe ba ga ra tshwana gore re lebelle kwa re nya ke mathata a ba busi ba rothe re tshwantse gore mogopolo o busulo ro condemn gore nya kana o bolaile Batswana gore motho yo mongwe ena ga a dira o na le kakanywa gore ke shella UDC ka gore ya busa mme o shella Batswana ka gore dikgomo elucidation jaanong ka go rialo nna ke batla gore re nna mmogo gore ba ba dirang bolotsana jo rothe re ba kgale ka gore e ka tswa e se bolotsana ja rona kwano mo lehatsi la Botswana ka gore ha go bua ga di email e simologa e taetswa ko boenyelana ha gongwe bone bao ke bone ba leng gore ba re nya kana competition Botswana re ha competition ka gore ira jang e romelana elucidation jaanong ha re nakonyana e nyenyane tsalame jaanong ke re ka ona mahoko ona ke re ba getso re tshwanna ra kgala boloi ha bota ka botambo bontse ka teng mme mokganyi ya gore gongwe ra go tsaya kae madi ba getso re le Batswana re le ba rua kgomo re ikitele ka thuto gore ga re emele gore mentehele mokganying jaaka na le utwa re mathothe a re a koleka ile ha maloba thako le molomo e thakogile ka re ema ka dinao le ba rua kgomo ra tsosa diterata re ithaopa go tswa mephato le gompieno ra re ka bolwetse jwa ka tsone diterata tsone tse ra go tswalela motsamai jaaka a so jaana kgonega o ile go aba diterata di le 32 tse di tswang mo go ena re nya ke batla gore diterata tse di thuse mo melolwaneng ya go aga molwane ka nna le nna ke le Motswana gongwe le gongwe ga ke le teng ke rutwetsa bangwe gore ba getso a re dire re bone gore diterata tse di ema ka dinao business community e eme ka dinao gore bone gore diterata tse di a ema ka dinao di a thusa re a itse gore re na le bothata ba getso jo bongwe jo e leng gore diterata di ole tsa melolwane
mme diterata tse di digwamo tsa melolwane tse di digwa ke gore ga motho a na le lesika ka ga wa tola ka moso a na le lesika ka ga wa tola wa go tsaya sešabo Clarification. jaanong ne ke be ke go neela go setse motsotsonyana he wa bona jaanong ke mathata a e leng gore nna ke kopa gore ba geso mo mogopolong a re ntsheng sephathi mo teng nna ke tsa gore lete le bone re ga ke le support-a ke be ke le support-a ka nya mogopolo wa ga mmadi wa go itse gore ke naneng ke o hitisa kante lona le ntse yang le ga le ka support-iwa ka mosola itatola ke gore le mathata hela jaanong ke re ba gaetsho ba kaolong ba ga rona tota a re lebeleleng the bigger picture ya batswana re se ka ra lebelela gore mogopolo o ta ka rredigwa mme ebile mogopolo o agent mme ebile go tlhalositse gore ga go batege madi mme ebile go tlhalositswe gape gore ba gaetsho kganye ga se gore nya a goromente o na ntse emetse motion gore kganye e be e diragadiwa le utile mokaolong wa re nya mme le rona re dira sengwe ke pitsa o e kgothetsa ka ga le ka ga le ka ga o kgothetsa pitsa ka kwa ga o ntseng ka teng ga re ikuamela ena e kgothetse ka yaanong ga se gore go ntse go ntsogela mme ebile se ke se ratang ke gore ba gaetsho re tsweletse re rerisa batswana ka jalo ke ema mogopolo o nokeng madam speaker la bona gore ga ke a le rumola ko se ka la rumola. All members, ke kopa go invoke a standing order 26.2 for 10 minutes health break.
Could I be seated? All right, members, we are back. Let's continue. Honorable Hoboso. Madam Speaker, ke batla gore ke supe gore kapano ko go tswara Congress Party o se ke ga nna le ketsaetsego epe mo setšhabeng gore ga go tamokganye ya thako le molomo gore re ka garologana le bakaolengwe ka hela re bapaledisa go itepatepanya le seru se se re wetseng mme motion ka gore se tswe le mo tafoleng ra go le ka bojote gore re thusaneng gore me execution gore go diragatsa mme go a go tsamaya ka tsela ntseng ya ga ile gore o ka diragadiwa le gore a mme gone o ta diragadiwa jaanong ke re ke re so sa nthaela ke simolola ka dikgang tsa Honorable Mathodi o buile kgang ye nngwe ke e ratileng thata e le gore re ntse o ka re ra gotagotana ka yone le executive gore ga re ta ka di-motion re le ba Botswana Congress Party ga motion ba batla go gana ba dirisa maipato a gore kgang eo ra e diragatsa e nna kgang ya bone tona mo malatsote ano ke dumela gore gompieno kgang e ya bo gore motion ga o dumalane ka gore government o mo tseleng ya go dira sone seo se buang seo it must come to an end dio tseo ke dipato tse ka sekeng tsa re isa gope. Thank you, Honorable Mathodi, gore o bo buile jalo motion o tsile re boleletswe maabane ja maloba maabane ke minister gore maikaelelo a puso ene ya UDC ke gore go kgaogangwe di-zones ka go di ditona thata mme ke dumela gore ha bona motion o tsile gone ebile o le agent it's a motion of no confidence on the executive because so se buang ke gore they have no sense of agency so re le parlamente re thuse re le backbench batho ba re palela ba re nana ba matona ba bua gore ba go dimarketa di-zone tse mme ga re ba lebile ana ra bona gore banna ba thulametse ke sone se ba se tsitse ko parlamenteng yaanong ba thulametse yaanong re thuse gore re ba tshikile gore kganye ba ko ba e dira ka bonako jaanong ka sepiti sa noga Point of order, Madam Speaker. se se dietseng ko parlamenteng se ke se lemogang. Point of order, Honorable Moluzi. Madam Speaker, Honorable Honorable go botswang ke motho o ithelang ke kgathaga thata go moreetsa ka gore o ithela a tswa ka mabaka a ka thusang yaanong ne ke re a tswe ka mabaka hela a siameng a tswe mo go ya gore re a bo re thulametse tota ya go thulamela he is imputing improper motives mo bathong ba ba sa keng ba raope sepe hela se se molato Yeah, honorable members, a kwa le se go supa-supana ka menwana le sang go rumalana a kwa le debate-eng hela local le tswa hela le lengwe se le lentseng jalo ke a leboga Madam Speaker jaanong a go ntse jaana ke utlwile a ke sero ka ene monga leso yaanong a ka re ga re mmone ka re bua le a ke sero utlwa araba a reng jaanong o go laetse mo ka bo re boleletse wa bolela Madam Speaker mme ba gaetsho ke utlwile a bua sengwe ka gore wa lemoga gore gone mme ga go ta mo budgeteng go a go nna dingaro ka gore a ke re ra itse gone gompieno na government o palola ke go maintaina diterata tse di leng teng go a pala jaaka ona Ramogapina a bua gore On a point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Sergeant. Kana tsamaiso ya parlamente ke gore ga o movile motion o nna ho o reetsa
gore o debate-ang botsa o respond ga o ka kwa ra re motion o agent e bile go to laetse di-motion ga di laele so o agent a ba tsamaya but motion ga o laelwe procedure in the past re go botswana movile motion a sa kgone go nna teng o hela go tule ga responda ope on his behalf so procedure madam Honourable speaker members I kiriana o ka e chief whip procedure madam speaker Madam Speaker, Procedure. nya iketle mpele ke re o eme ka ga seemelo o eta o ile seemelong ga se sepela se se ka tshwenyang ope se se ka ntsha mokola Madam Speaker nya togelang le procedure madam speaker ke go thusa procedure honorable ramagapi Yeah, Madam Speaker, o ska tsietswa ke Honorable Lu. O go tsietsa hela ka bo mmala ba re debate motion wa ga Madam Mother of the House, Madao, a seyo. Ra ba ra debate lo ga Maalusi a seyo. Jaanong ra ba ra tlhalosetsa gona gore nya re kgona gore re debate motho a seyo. Jaanong ga gona le ha le bothata Madam Speaker. A motho ile gore re ntse re le gona ha ba re mekeko ba khatla ba mpitsa a ke ra mmahela re mo golegela gone continue honorable go botswa ke a leboga Madam Speaker me se ne ke se bua ke gore gone mme mo pusong ke tsa gore setšhaba le sone sa lemoga gore ga o ka ga kgonega so ba tswatse gore ba ipelega ka gore ba palola ke go apala go maintaina diterata tse di leng teng sa bobedi malobane ke bua gona gore go na le commitment e goromente a na e dirile gore diterata tse di double lane se re se boneng ko borolong di ne di tshwanetse di tsamaye 2,000 kilometers e be le di tsamaya di bapile mme yaanong go supala gore only 10% ya ene commitment ga ya diragala Clarification. ke tsene mo gore nya mme ga le ko goromente la sona sa ka se dira hela se le gore se motho sa ka se dira ke gore a kgaoganye di zone mme be re itse gore ga di kgaogantse ga go tsena diterata re se ka ra tsa gore ha re ra kgaoganye yana gore ke ena go tsenya diterata ka gore a ke ka ra palola ke go maintaina diterata a palola ke commitment ya di double fences e be re gore o ka kgona go demarcate diterata mme ke ne le honorable Molitsi clarification honorable Molitsi clarification nya mine ke re gongwe o e thatswe kana rona re goromente o mosa eno a ke gore tabore setse re paletswe leng so o tlhalose gore o yo pallwa thank you gore kana matata a goromente ke gore ke one thulathulano e kileng ka bua ka yone yo mongwe o buile a re go na le doctrine of succession gore sengwe le sengwe yo mongwe o buile maabane a araba potso ya ka ne e kwadilwe maabane mo puso ye itile a e araba word for word ya re mmotsa re nya re dira hela jalo a re itela go ntse jalo re tsweledisa hela jaaka go ntse bonkgata ke thamele ba ke makga batho ba ke bonkgata ke thamele ba number 1 ane o ka go point of order Madam Speaker ba tsa se khele point of order honorable Boswana ba ta ntsa mo tseleng nya Madam Speaker na tse dingwe ne ke akanya gore pele hela re bua ga gongwe no tola hela o kgemetha ne ke re kganye ya gore o bo bisa mapalamente a mangwe gore ke bonkgata ke kaname ga e molemo nya ba gaetso le ha le batla go ina dithopo se diriseng bohagale ja puo ba dirise mako a siameng nna ne ke re ga go a tshwanela gore motho a re bitse a re bonkgata ke kaname ka gore ga re ka le buisa in less than a minute go a go tsoga modumo gone ka koo re bua ka bonkgata ke kaname jo bo tshwana le gore bangwe gone ga o ka re gate go bela le sa gore o ka re ke lona le tang ka bolwetse ja foot and mouth le ta itumela All members, ako le debate hela ka go ntse go diragala ako le se go kgotla go le senya debate ka gone morago tšhaisa le sa bua sepe ke go ira hela ya ona go botsa ke a leboga mme ka gore ra lemoga gore gona ke ka kgonega ka go pusong ya ka ona ra mo gapinabu nya di fa marathon di eme ka dinao hela thata tsweletse tsala ene e tswang ko Thuli block ya go eta ka dibete e hologala ko tase ya CKGR ba setse ba ikgaogantse setse ke boleletswe ke ba kgaolo ya me gore mephato ya emelela ba go kopana le ba mo kane
gore thulaganyo e ba e dire. So go raya gore mme se tshwanetse se dirwe bogakolodi jo nka bonelang ke gore go tsamaela mo goreng a re amogele gore di-Farmers Association yaanong ga ba ithulagantse go nne le mo go teng memorandum of understanding goromente a dumalane le di-Farmers Association a ba rolele diterata tse gore ba di maintain go dumalano yaanong a di ithotse mme a ntse a itse gore o ta ba ntse a ba thomile leitse gore a mme ba dira se se tshwanetseng. Sa bobedi ba World Organization for Animal Health le bone ba na le mo go teng free zone compartments bone ba gakolola they should be recognized free FMD compartments gore ba itele polaseng tse jalo kana ile range e be beelwa di-standard tsa gore tshwanetse gore e be sireletsegile jang e be go itse gore ye yone la go ka tweng e na le free gore e na le access to the market e be registering ha ile gore ga ntse re tsweletse re ira di-block tsa di-farmera kana di-clustera e be di fensiwa le tsone la bohelo etana di-free zone ha ile gore bolwetse ga bo yo teng e na di-free zone compartments tse ile gore the World Organization for Animal Health ya di recognize gongwe re tshwanetse re tsamaele gone ko gore ko bohelong tota e be re tswa le mo go tsone tse ile gore tsone tse re di buang tse ile gore ke di-cordon fence yaanong mo go leng teng ela se re ka se dirang ga le madi a ka bona le se gore la le ke a le rumulang ka tlhalosa gore la dirisa ka tsela e ntseng jang mme gone ona re maele o ntshitse o kile a tswa ka mogopolo maloba o ile gore nna ke a lebogela ga e le gore tota o ntse jalo a reng ke ne ka lebelela mo lephateng la me ka bona gore go gongwe madi nka tsagale e be nka bona 7 million e be ke la thelela ba di-tertiary mme ke tsaya di-ministry tsotlhe tse le one wa lands and agriculture go tshwanetse go na le madi go gongwe a ka tabolang a thomaganya a tsutaganya a bona gore o thusa gore diterata tse di ema ka dinao. So ke yone thulaganyo e le gore mme hela se se leng teng in the long term go batla gore re nne le lenaneo le le thapileng strategy hela se se thapileng se moalo hela o thamaletse wa gore tota hela a go tla mo foot and mouth re dira jang o na le prevention management le gore a re tswa yaanong re tswa ya mo go jone ka gore yaanong go lebega o ka re nako tsotlhe o ka re go a re tshoganetsa mme ne go tshwanetse o ka nako tsotlhe be go na le surveillance go kentiwa ka nako tsotlhe because prevention is cheaper than cure hela le mo leruong go ntse jalo hela jaaka re bua le mo bathong. So yaanong ga o lebile yaanong ga re a tshwanela gore ka nako tsotlhe be le gore dikgantse o ka re di a re tshoganetsa mme jaaka ke bua rona ka kwano maikelo a rona ke gore re re thusa ka megopolo re tsweleleng ko pele clarification pile kgang e nngwe e tona e re batlang ke yone ya bipartisan approach e leng gore tota re batla go rerisiwa mo go tseneletseng ka gore tota re le mo parlamente dio tse dingwe o kgona go bona gore mo go ferelela sepolotiki mo teng mme a re le ko general assembly kana re le di-party di biditswe ke goromente ke president a biditse baeteledipele ba di-party a ile go ba rerisa kgang ya gore re tshwaraganele go botlhokwa thata gore re nne yalo ka gore foot and mouth go tshwana lehatshe le ileng tweng ga go a tshwanela gore lehatshe le ileng tweng be re ngangantana ka gore ba boale batho ba go rile a strategy ke sone exit strategy ke eng mme ke neele clarification nyane ke re ka Clarification, Honorable Matut. nyane ke re ka bokhutshwanyane ke botse ha Honorable Mokgobotswa gore mogopolo o mongwe o batswana ba tileng ka one le puso yo akanyang gore go allocate some small farms along the cordon fences along diterata tsene tsa dikontere gore di act as a buffer o bona o ntse jang ono ke mogopolo o montle thata ga le gore go ka nna jalo go botoka thata go dira di-commandments tse di ntseng jalo tota hela ka botse re tsamaetse mo gore a re ka allocatela batho bo 4x4 gore ba tlhokomele leruo la bone sentle but re a lemoga gore santse re le mo kana 80% ya leruo la rona le mo communal land so ga re ratela gore a re taba yano re exclude ba bangwe mme le gore o ka irwa mogopolo e le gore kana le di-buffera along the fences nya re taba re berekile jaaka o bua gore gongwe le taba le dirisa bonta bongwe le yone terata ya ditsela ke a leboga Madam Speaker.
Honorable Moswa. Ke go leboga Madam Speaker. Ke super ha 𝗧𝗜𝗠𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢, the Chief Whip, a tshwere boeteledipele jo bo nonogileng mo go tlhabantsheng seemo sa bolwetse jo bo rwetseng ja foot and mouth. Kana batho betse kgomo ke khumo ya Motswana, mme re dumela gore ga go seneng kgomo Motswana o ka tshela ka lehuma. Mme jaaka bolwetse bo tlhagile bontsi jaana bo re tlhoka rotlhe la re le Batswana gore re tsene mo thulaganyong ya go dumelana ka sengwe le sengwe se re bonang se ka boloka mo nako ya gompieno. Ke ratile ke swaba hela mo mosong ono ha motion o tsena o bewa ke e le kopo ya gore yaanong ne re kopa go tsenya motion o ka letshoba la potlako. Opposition ye nngwe ya bo etsa tshwetso ya go vouta no gore ga ba dumelane le gore motion o kwa potlako. Bolwetse jone bo gaketse ka le potlapotla le le kana mo le kanyeletsang itsholelo a lehatshe leno. So se re tshwentse ra beela ko thoko moa wa sepolotiki ga go bua ka malwetse le ditharabololo. Re bateng go boloka tšhaba eno ka gore ke yone la re beile le ga ile gore o ka dirisa maano a teng gore o ta punisha UDC gore bolwetse bo jwelele gore Batswana ba entse mo pusong. Wa go tsaya go sena sepe. Wa go tsaya go sena sepe go le mo le go eleleng. Le wena biketante o ba go ntsha ba bona gore le wena o useless hela malwetse a ntse a re thasela ntse le teng. Mme se wena o dirile malwetse. Jaanong seemo se ne ke le se kopa ka gore nna nkile ka nna moeteledipele ko counseling ke ne ke ra ma-counselara ke bara ke reng a re beeleng mebala ya rona ya dipolotiki ko thoko re itebaganye le dithabollo. And indeed ne ra nna le tswelelopele e seng kana ka sepe ka none le bako ka one molaetso ono. Mme molaetso ke rata go ba mo parlamente ya lehatshe la Botswana. Re rata go scora cheap goals mo parlamenteng. Re lebeletse hela gore na party ya meare Motswana ena a sokola. Kopo ya me ke goreng a re beele mebala ya rona ko thoko re itebaganye le bolwetse jona ja foot and mouth. Re se Modirwa o supile ya le goreng go ka nna diphatsa thata goreng di zone tse ka ha di leng ditona ka teng mme ebile di na le leruo le le ntsi ka teng. Ga re ka se ra tsibogela go bona goreng re patike ka seemo sengwe le sengwe le gore puso e lebelele gore yo le maleba mo lephateng yo le maleba ko mading yo le maleba ko kae a lebelele gore parlamente ya lehatshe la Botswana e ne ntse mo tsatsing la gompieno. Ga go kgathaletse gore ke le la nna last week ga la bolelwa mathata ga seemo se kekela re tsa seemo se sengwe jaanong tsa gore ga re eme mo tekodisong ya last week re ema mo tekodisong ya bekie ka gore ra utlwa gore bo tlhagelela le ko metseng e ne re sa solela gore e ka tlhagelela ka mo go yone. Jaanong ga ke ka re le kana re godile e be re re last week re kile ra bua ra re nya ra gato a gone madi go tula a gone madi mme a re eme ho ha bana ba tshwere ke tala mo lapeng ha o ka re ka mosiba gore ba re bata dijore ke le boleletse maabane o sentse a tswa maano tsatsi le letsatsi go bona gore seemo se se leng teng wa go dirang gore tšhabo eno e bolokesege kana gore bana ba go ba bolokesege. Nna ke tshoga thata ga ke akanya dikgang tse le gore ke tsa mabare mme ke sa batle go di dumela tse o itela go na le mekgatho mengwe e e dumelang gore ha bolwetse jo bo ka gola nya UDC talala e pharame ga bolwetse jo bo ka gola UDC e tla tswa mo pusong nya go mo ke bonkgata ke kaname jo bo serious jo re sa bo bateng. Ka jalo nna ke tsaya ke re a re eme mo boammaruring ja tsamaiso ya gore clarification dikeletso tsa lehatshe la Botswana. President Honorable Kapinga. Madam Speaker, Honorable Moswane ke ena ntse a eme ha a lware le go balang kgata ke thana megala a siama ke wa le dirisa gape a kom ga go kgathalesege gore o ramang o rile le go le gala a siama a ka nna ena a boanga le dirisa gape go isube go hete 5 minutes. Honorable Moswane a kwa le leseng go dira jalo a kwa le dibeiteng yala ka mantswe yala a tlhapileng ka gore go bua mmamoratwa wa me 𝗠𝗜𝗡𝗜𝗏 I'll withdraw it. Mme ke batla gore ba utore la baba ka gore ga le dirisiwa le lebisiwa ka kwa nne ke tele monate jaanong ke sone se ke buang ka sone mmegaetso. Mme nna Madam Speaker ke tsaya hela ke re mo mosong o ne jaaka nneng ke bona
the honorable members ba eteletse pele ke ho ikwama ba vote against the motion or kana agent. Nna ke tsa gore mo it's a very serious crime. They should be punished for that. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable. Madam Speaker, I think you have to make a ruling on this matter. Re ne re bua ka agency ya motion le gore ga o agent. Ke sone se ne re debate ka sone. I was making my case gore this is an important motion but not an urgent one. It's not an urgent one. That was the point. That is where we were. That is where we were. We were past that stage. Aika kare, hari vata ho determine gore motion o agente kana ha o agent. Abare ki phoso. You have to make that ruling. Gore we have bypassed that stage. Now we are talking about the importance, not agency. Agency agency yes, we opposed because even in our debate, agent, but we have bypassed that stage. The contents of the motion. That we also consider it to be important. Honorable member, ke tsa gore ke debate line ha go hela ja ka honorable go tswane gona le ka ha debate ang ka teng. Continue. Yeah, Madam Speaker, Honorable Qioma has committed a serious crime this morning. I teletse pele le chief whip or motion o ganwe how agent. Ke sone se ke buang ka sone. No, agent ra re bolwetse bo a jwelela. Wena go BCP wa re ga go agent. O harologana le go botswang. Ka gore ene o emetse batswapo. Wena o emetse batho ba le gore ba mo mathata e bila. Procedure, Honorable Nkawana. Ke a leboga Madam Speaker. Ka ha Honorable Moswana itsang ka teng a re bitsa criminals. Ha ke dumele gore ke le hoko le siameng gore a ba re bangwe ke di criminals mo parlamenteng. Ke ne ke re o Honorable Moswana a le boela morago le be le ntshiwe mo Hansardeng ka gore there is no criminal here. We are honorable members and there is no one who commits crime in parliament. Honorable Moswana. Madam. How ka kwa ra ba tlotle gore criminals a go boele ma go kwa morago a tsentse mo Hansard. Yeah, me context ya re. Yeah, ke ka ba itshwereng ka teng go gana motion gore how agent ba bona bolwetse. They have committed a serious crime against Botswana. They have committed a serious crime. Go leka hela go gana motion o sireletsang bolwetse ja foot and mouth. Ke selo se sa sia manse le gore ba tshwantse ba punishiwe go ba bogelwe le tapa le ko tenteng le ko metsing ba se ke ba boa ba tsela go tlelele. Honorable Moswana. Ke rile boela morago o kganyeo e sa siamanye. Ke buile Madam Speaker. Ka re ke boetse. Me a ke itse go ikwama. A ke itse go ikwama ka gore ko ena ela motho o cause problem ko BCP. Honorable Moswana. Honorable Moswana nna ha batse. O bo itima mic. Ke batla nyalo le lemela yana. Ke le ka go tlhalosa gore khantele honorable 𝗔𝗴𝗶𝗵𝗵 ha bana a bua leina la ga honorable Hikwa mme ka mokopa gore a se ka dira jalo o ne o reditse a go debate o le se go khotla batho tota ke le rata go khotlana yana nya a go le se go dira yalo hela a go le debate sentle tsa tsile ke la ona la bohelo gore le kgaogane le salwa yano le ntse le ira mathata ya me Madam Speaker ke a go uta mo nna o itse gore batho ba ba bitsa maina batho thata ke bone ba ba ka kobala e leng ene ho ikwama la mo le bitsa motsotso le motsotso jaanong a se ka ba biwa gompieno mina ne ke re ba gaetso ke wetsa ke reng nna ke ema tshutiso eno keng mme ebile ke kopa mapalamente goreng ba go ba ikapole moa wa lefifi moa wa go ganetsa tshutiso ye
re togeleng go bua dikgang tse di senang pele le morago a re itebaganyeng gore a puso ya letsatsi mo nako ya gompieno e lebe se ka se lebang go bona gore go arabiwa sello se re se nnetseng mo palamenteng ka tshutiso e tang ka raetso semdi e arabesege tiragalo ye re e bona e dirwa ka bonako go tloa gone madi ra re mongwe o botlhale o rile o kila a utlwa raetso maele a bua gore go a kgona go lebalekwa motho go bona gore o tswedipe ga kae so se ne le puo ya kakanyo e botlhale e ke ema nako eng ya ga uncle Ghobotshwane ke re bagaetso a re tseng one mo no re ntse re tsamaela mo go baakanyeng go bona gore ra araba ka go se ke ra iphitlhela re dirile phoso e ne le e dire ya ntlha e le e leng gore ke ila le bekebeke e le gore ga motho a ka e dira gompieno ke a go mo tshwaela ruri mo dikgomong tsa lefatshe la Botswana ka gore re beile mo go tsone hela go setse go begile gore dikgomo tse re na le palo ya bo 1.5 million e ko tlase hela palo ye mme ga re ka leta re le mapalamente gore re se ke ra pateletsa ka tshutiso e go kopa puso gore seemo se tsibogelo re tabo re ipolaile ebile re tla re bolaile tšhaba eno bagaetso ke seo ke ematsotso raetso ya ke a leboga honorable Boswane ke a leboga gore o bua kgang e sa bolo go bewa ya bothokwa ja go kgaoganya lefatshe la Botswana ka gore ga se la ntha re e bua gone ne e buiwa le mo di-presentation tse re ile ne re ile kwa go establish di-command center go dirilwe tsotlhe tse di tlhokagala tse di supa gore kgang e re le mo go yone e bothokwa jaanong kgang ya me ke ye ke kopa tlhaloso mo go yone ga re sena go hitisa one motion oneo o sulela go tabe go diragetseng leng mo go baakanywa diterata ya kuke phihodi ya go ka makala mabedi o na le tsholelo ya gore a mme ga re sena go hitisa go tabe kgonagetse di dirilwe right nna kana ke na le tshologelo gore this motion is of national importance ka ga re o lebileng ka teng gore ra go tsena jang ko re go tsena nte gore teng go a go tswa mananeo a go plana go bona gore re bona ga kae re thibe re bona ga go leng diphatsa go eta ga gongwe re ntse re tsamaya re prioritize mme ebile re go kopa le wena gore nya o le toleng la BCP ga ne le ka re bona hela ka 100,000 yolo wa UK ne re ka kgona go bona sengwe re kgone go tswelela sentle ke dio dingwe tse ke tsang gore le tabo le re thusitse bagaetso ke yone ke tshutiso e raetso ke go emano ke nkare a go nne le kagisano mo parlamente go nne le tswelopele nna ke na le tsholela gore tona yo maleba wa finance tona yo maleba wa agriculture tona ba maleba go tla le jo mo matolong go bona gore re thusang seemo se ka gore morago ga gore temane e wele kotase jaanong ga re ka wela kotase mo dikgomong mo leruong mo temotiong re tabo re soletse re le tšhaba ya Botswana ka jalo ke kopa gore a re ateng tshutiso re e amogeleng re a hukwama re sireletse dikgomo tsa Kongame re sireletse dikgomo re sireletse leruo la Botswana. Thank you very much. Thank you very much, Madam Speaker. Then ke kopa gore ke be ke mayana ke supporta mogopolo wa ga Tlhegedikgwa kana mogopolo wa re as a matter of urgency government should consider gore ka le potlako le le rileng goromente a bone gore go dirwa diterata go gare tsa go kgaoganya mahodiso gore go tlo go nne le gone gore re kgone go laola bolwetse ke dumela gore ga re ka fitisa molao wo re tla bo re diretse Batswana se ba se tlhokang mme gongwe ke tlhalose kere kana FMD kana bolwetse jo jwa tlhakolomolomo is a national disaster and a national disaster always requires a national response and it is important for him to have brought this motion today on the last day of parliament ka gore re setse re fitisitse BTEP mananeo a ne ra approve mo parlamenteng setse re fitisitse budget mo parlamenteng ha jaanong kana ga gona sepe ya ka ebile goromente a ipetse selo sa gore ga ka ke a dira sepe se sa rebolwa ke parlamente ga re ka lemoga ya ka gompieno ne re itumela gore ga gona any other supplementary e kileng ya tisiwa mo parlamenteng re dira sone seo re le puso ya UDC gore re kope gore re rebolwe gore
re go dira jaaka go tshwanetse re go tsenya tsone defense tsone tseo ha parliament ya la jaaka ga e dulega e tere tshwetso ya gore it is a matter of urgency go Clarification. tsone tseo. I yield. Clarification, Honorable Khopotsoane. Ke a leboga kore ya ka o le mo cabineteng jana mme mo gompieno le sa kgone go maintaina diterata di ole ebile le sa kgone go ira diterata e double ya 2000 kilometers e sa bole go dumalana wa re la go kgona jang ne kganyene e buiwa wa re la go tsaya ka madi right. Okay, thank you. Kana motho te go Botswana. E dumela gore o kilo ana mothatella dithuto go university ya Botswana. Gona le se go teng leadership, gona mo go strategic thinking and critical thinking. I think you have to apply that principle for you to comprehend and understand issues. Some tele di pe. Akora bona re bua le batho ba bang go gana ga ba nthetsa go tswa go ta go kopa nthaore clarification gape. Ke batla go tlhalosetsa gore ga o le leader wa kanya ka eng what are the tools which we have to use in order to think clearly and precisely. Haka kwanta ra go tsa ka e madi kana ra bera. That's why bana motho ke ga tla ka ona o rera gore mogopolo no bua gore re lebelle mo budgeteng gore ra go tsa ho kae. So he is asking for permission for us to do that. Kona le gore re tsamaye re be ra go spenda madi re be re ta kwa re ra re kana o gakologola na kwele ya foot and mouth re tse go tsa madi kwa le kwa lekwa. He wants authority as a member of parliament. Gore mo authorize a ye go dira jalo. A kitora wa ntlhaloganya. Wa bona. So gore re a ba go dira la bata go tlhalotsa gore ja ka no wa mphatelo gore ke go bona gore ke tlatsa ka e madi mme ke tlo go tsa madi kwa lekwa. That is the principle which we are following as the UDC. Rather, there are other projects which we looked at. That is why we brought the National Development Plan here, which you approved yourself. Yeah, mirror. Hampio kubolozi kibo butsile rotere sa bo budgetela, rotere sa bo akanyetsa. Me anorar, honeka fone ra ka ntse ka temo re lebelle within the budget. Gore ra go tsa ka e madi re a rekatang. We are following a principle here. The Minister of Finance, the Vice President of Botswana, I tlhalosa gore spend money go sena authority. Clarification. I yield. Clarification, Mother of the House. Ke a leboga, Madam Speaker. Nne ke re ke bo so clarify kgannye. A so se bolelang Batswana ke gore se re dirang gompieno yana ke go fa ha le go mošono wa feta. Go fa executive instruction ya gore ba go batla madi ba di lela kganyone kante ke jaaka motion o bua ore gate you are supposed to go and consider akere ha le bona ke botsa potsa bobedi ha le bona go consider gone mo go za eng what will involve this consideration e leng gore gate le dire e be le tsa tshwetso ya gone gore a mitrata ze bokgaoganyo tsa bo diragala gore la ntla are you telling the nation gore we are actually doing a budget or instructing the actual issuance of money is that what we are doing or are we as the potso e bua gore gate re hentetla gate ha executive tetla ba go seka gore a mme ba ka kgaoganya le ha se gape gape gore do they need us to do that? Can't they just do it? Do they need us to be asking them to go and consider? Madam, you are not the one who is supposed to be asking me that question. It's a leader. Why really Parliament Kurumentas Kaba as spend as a person authorization Parliament? You said that yourself. And Lunali Bualintim as a rule. Again, as a rule. So we are following that particular rule. That is where the motion says, as a matter of urgency, can the government consider? Again, as a procedure, matter of Madam Speaker. Procedure, Madam of the House. Madam Speaker, I think the honorable member is totally out of procedure to suggest to the nation that what we are doing right now is a budget variation. This is not how you vary a budget at all. Budget variwa ke reonang honorable Ndaba. Asile kwano arne le rifile madi jana ra kgaoganya jana. So that's what we're doing now.
so gore a bolele setšhaba gore gompieno jaana o tlile go kopa permission mo go rona in accordance, in compliance with the Tautona Sibiling, or Habakaba, ba sa bua le rona. That is totally out of procedure and out of order. Hasiba Maru, Hongwe, Hasama is Hotel. Ora Mokaro, Nya, Uaka, Ovaria, budget. Make him Mohakul. Make him Mohakul. Make him Mohakul. Make a lake of Mohakul. Memadao. Honorable Mokhar. Parliament, ma? Indeed, are you varying the budget? No, I've never talked about varying the budget. I've never talked about it. So, hello. The motion. Honorable Government should consider dividing the Hatseka defense to Hoketa defenses. Again. So, Jano, how Morawa Rumente, Harifitisa, your no motion, you know. Rera Rumente, I would dira. I want to ring the Tratato di Adi. Again. We're not talking about the budget. Motion on Tinjan or a plan on allow it parliament one. That is where we have this particular expenditure. So we Nakisi budget motion. So hello, that is where you understand it yourself, but that is not how the way I want to put it. Hakim is leading this nation. Raujar, hello, Rawakanya Yalu, Kanyo. So, Yano, regard to Harlokana Kahuka. So, none a Kiria loker. Huaga, Gana, Madam Chair, Madam Speaker, do you know? So, them vote. Hakaro ole mutera ole mutona vote twaka vote. Ke batla go tlogala dipuo tsa go morena go kwama ne ke ntse ke re itse re mo swana ga bua le wena go tenya o didimallo mme ke dumela gore ona go dira sentle kore we have misled people. You are voting against this particular motion. Yeah, I go around with Ramadan. Honorable Arwin. By that time, go talk about Zanamo taking. Yeah, Mila Halen Kiri. Get a lot about Jana Baru to the river UDC. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Nariga. Yeah, Mikia Kalava, Madam Speaker. Hakitu Remo Quarari, Nekitoka Butokai, Kiri. Kana. A ke tsona re gongwe ka gore o buila le mo mic batho ba mo reditse o ka tlhalosa gore ke thokile botho ka eng re ga ba ntibile hela ga ke na botho ra gore ke dikgatse di ka buiwa tsweletseng Yeah, thank you very much, Madam Speaker. Nya moto tlo go ukama. Ga motho mongwe hala ga bua ga ba tsona go motsana gano mme bile gape o mo khoba ka dipuo ka ga ba tsenya mo mic ya no ne ke araba sone se o se kwa tsamana le se se bua ke ba ka Madam Speaker ke ra gore ba tsona bona mme ba rutula gore ra reng re ta dira gore minister wa agriculture ya ka buila gore le ena wa supportana ditrata tse di nne ka pele ga di kganne boloitseela bo di kganna le tsone stock theft bo godu bo ba le ruobo re tsantse re be re itse gore khomo ya ka rotlhe re dumalana yana ke one banka ya Motswana ke one tsantse re isireletse ka tsotlhela tse re na le tsone ke a leboga Madam Speaker.
Well, Aaron, you are going to take 5 minutes ka hore ke swantse go bitsa response. Ke a go leboga Madam Speaker. Ta ke tse nako e ke supe gore tota ga gona motswana ope o sa tlhaloganyeng mosola wa go kganela foot and mouth, because we understand foot and mouth disease is serious threat to our beef industry. Le gore ke amogela gore ha ile gore go oketsa diterata go ka thusa, let it be, but it should never be a thing of one side of the country. It should be across the whole country. Maybe like you super gore, Madam Speaker, let the first thing be the first. We have to be aware gore FMD is transmitted by buffaloes. Tse ile gore tsone ga di kgone go bolwala me ha di ta go di khomong di a bolwala me ka jalo re itse gore ke a himahelo a ile gore ana le di buffaloes re bone gore ke one ke thabilwe ke ditho gore ha ke retsa minister a supa gore ke di heat zone tsa bata go di dira ga ke a utwa a mentiona gone ten ko ile gore bolwetse jwa foot and mouth bo tswa teng jano se ka lemoga gore gora gore gona le botswana mongwe yo ile gore Yeah, honorable Aaron. How about a motion? O tsentse gore across the country. How about sentle? O ba le sentle. Ga go balwa gore zone 7, 9, 10, 11 but go tile across the country and other. Point of order, Madam Speaker. Ke a leboga Madam Speaker. Point of order, honorable ke kgonagile. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, ha ke itse gongwe either mongwe a rona ga e utlwa sentle. Motion o rilalo but tona ha responda. Gora gore ene o na le di zone tsa lebileng gore ke tsona tse di tshwanetsweng ke motion eo. Mo gora gore ha o araba ha ile gore ba go diragatsa ile gore mente concentration ya bone ya go nna mo di zone ntse. Me le go gore rona kwa go tshwana ke gore nka be go nna le demarcation ya di zone. I think that's what Honorable Aaron is saying. Oh, gora re ga ke nakara are the motion ka bona ga ke utlwa honorable minister gore ga balolla others. Ya kirile me ke dirise le fokotona. Procedure ne ke re itse thata gore ke ta utlwa Point of order. clarification o ka bango me ga se ka ganna jalo. Procedure honorable Mayor. Ne ke supa gore te ba tsena go ga iyo. Clarification. nya ke ne ke re ke gakolle ka gore ne ke tsere gore sone se sentseng se bua ga se honorable ke kgonegile ke mongwe wa batho ba tshwanetse ba ka ba se itse thata. What matters is the motion. Ke gore mo go matterang thata gore re be re go consider ga re mo mo ile gore no go bua ke tona ya bo ile debate but the motion ke gore mo go critical mo ile gore taba re go adopta ga rena go adopta mo no go bua ke tona ra go adopta motion o tisweng ke honorable Digwa. So motion wa honorable Digwa wa re and other o buile tse pedi and other ke gore mo go buile ke a leboga Madam Speaker. Okay, ke tsa gore ya utlwala ha ntse jalo honorable Aaron. Me ke a leboga Madam Procedure how bua ka any other minister, but the minister relevant what he says carries weight. Ke procedure me la go ntse yalo ta re tswelele Procedure honorable Barongwa. Au nya ke o tla intshwarela mototegaro ke emeletso yala ke go bona gore kana ke wena motho a bohego mme tota nne ke eleditse gore gongwe neng ka bo ke hilwe sebaka gongwe ra amenda motioneng such that ga o re consider at least we instruct government gore o diragatse go mo ha re lebile one agency le importance ya motion Yeah, honorable Barongwa. Ga ka ke re ha re tsamante e be le gone o tlang ka kganye honorable Aaron. Madam Speaker, ke tshwengwa gape thata ke gore we are well aware gore foot and mouth is not new to Botswana. This has been a chronic beef industry disease ntse le teng. Me ha o ka lebella awareness eni le temo bo gaufing ke gone mo ta go bontsha gore ke tshwanetse ka nna le tshwenyego because mo bo gompieno Botswana o ka rena le Botswana ba le babedi mo Botswana a le one a re dire gore a Botswana se re se dirang thengwe re se dire mo Botswaneng ote. People of the ङ्gami and the 𝗥𝗏𝗏𝗏 for years
have been subjected, suffered serious impact from human-wildlife conflict, including death and diseases like foot and mouth that are being transmitted by animals. Me dilo tse ra di bona ga se gore ga re di bone ga go ta gore go teng ntheng engwe go tshwana le phologolo ga e crosetsa kwano gore agency ya gore phologolo go bona gore go dirwang ka yone o kgona go bona le fly machine le sengwe le sengwe hela ka o bona gompieno foot and mouth e thagogile kwano mme ebile ra ria nano ke kopa gore a ile se re se dira ntengwe ya Botswana a re bone gore Nyami, Madam Speaker, ne kere mototegi Aroni o tswa mo tseleng tota ka go le ka go haposa ntwe le gore batho ba ngami kana semorahe sengwe sa diro mo lehatsi le Botswana gore nya ha ile ka kwano go dirwa ka bonako mme ha ile ka kwa ga go dirwa ka bonako dikgang tse Madam Speaker di diphatsa mo lehatsi le Botswana ke procedure e thamaletseng gore o kgaoganya lehatshe la Botswana ka semorahe gone mo hela mo ga go a siama ka gore re tshwana go re bope setšhaba Madam Speaker ke a leboga mme le gape nya na ha batse o heditse ke batla go bua ke kopa go baakanya yana I think jaaka nne Honorable Maele a itlhalosa gore you are concentrating on motion gore go a go dirwa eng looking at the motion I think ga wa tshwana gore o bo bua gape nna ka e ka re ga wa tsengwa mentse ya rabilo gore ha go te an other kana go ta across the country ha o ntse o bua jalo e nna ka e ka re ga go e go dirwa le ka go ire reng ya ga go Honorable Aaron so ke kopa gore o debate o ntshe that ka gore e nna e ka re o ntse ga o mo teng ga motion o le mme o ntse o supa gore o mo teng Madam Speaker ke a go leboga mme ta ke supe gore ke na le kgatlhego e ntsi thata ga re ta mo foot and mouth disease because foot and mouth disease e simologa go kgaolong ya rona e nnile ko ya kanela bona saving gram ene e tswalwa go supa gore rona re ka tswella re jana mo ka rona we are right off ke eletsa gore re nne le pharologano re tshwane le Batswana ba bangwe Madam Speaker point of order Madam Speaker Point of order Madam Speaker Point of order Honorable Muswani Thank you. Na ke lela le Honorable Aaron. Me ke batla gore ke mo gopotsa gore a se ka lebala gore 15 minutes ago he voted against the motion. Wo thusa yone kgaolo a yemetse. 15 minutes ago he voted against the motion. Ke sone se ke reng he committed a crime against batho ba ko vangole ngale. He should stop that. Honorable Aaron Madam Speaker, he qualifies to be dismissed out of this house. Tota ne ke supa gore se ne re se supa ne motion wa ga se o tlhokana le go debateiwa a go tswelelo ka one a re se emise ditiro tsa ntue ka one gongwe o utwela ko morago yano le ga go ntse jalo ke batla go gatella point ya gore a kgaolo ya ngami ka bophara etsewe ya ka dikgaolo tse dingwe mo mahatsheng Madam Speaker gone ya ka re sa tswa go bua batho ba World Health Organization for animals ba supa gore bo foot and mouth area go a kgonagala gote foot and mouth free disease zone by vaccination go a kgonagala go and it has never happened bo 𝗦𝗨𝗏𝗏𝗏𝗏 mahilo a ile gore ga ise bo go tshware foot and mouth mo gone mahilo a tshwana le bo 𝗥𝗥𝗥𝗏 a ile gore ga ise bo go tshware foot and mouth mo gone le ga ile leng they are being subjected to foot and mouth betso ha o bua ka foot and mouth Honorable Muswani ga o itse sepe ga o itse gore re safarile go le kae re tlhaloganya botlhokwa jwa teng re ka se gane go a go diragale jalo ne ka botsa Honorable Dikoloti ha ka defense tse di uleng last time ko kgaolong ya me entire defense di teng mme a itse sentente gore ga dio ke a leboga Madam Clarification. Order, members. The question is that, Joe, sorry, Honorable, you got to respond.
ke a leboga Madam Speaker. Ebile ke lebogela ma BCP o ka re ba khula yaanong. Ke bone gore ha re simolola motion o ba ne ba gaketse thata. Mme gompieno o ka re dipelo tsa bone ntse di wela go tlase ka iketlo. Honorable Dikgwa. Honorable Dikgwa. Ke a summarize. Etima Mike. O boelela dikgang tse ne ke di go kgalemella. A ko summarize hela o le se go khotla ba ba. Ke a leboga Madam Speaker mme hela ha ke ikutlwe sente ha ke bua o le ha stilo ho. Ha ke itse gore go diragala. Ke rapela gore modimo nne le rona re lebelle motion o ka go tshwanetseng a ba kaoleng. Ke kopa gore ke lo tlhalosetse gore this motion la ha ke utlwa o ka re lo a differa. This motion is debated under certificate of urgency. It is so. So ha ke itse gore ba ba tsietse ga ba tsiediwa ke ka gore Awa responda kana ya no mo gwa. Ako respond honorable Dikgwa bona re na go kema. Ako Clarification. Kana dio se ke tsene di ntshiwa gone ha ba commenta ka motion yo. So I have to respond. Ke kopa gore o respond le sa go senyana kwa ha go ka go tswa mo tsele. Clarification. Ha gona procedure. Procedure, Madam Speaker. Clarification, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Tswalla Dikgwa o itshwere sente. This motion is debated under certificate of urgency. Ha ne go sa nna yalo o ko motion o sa tsena. So ke kopa gore a rothe re tlhaloganye seemo sone se. Me ke lebogela gore mo di responses tsa ga minister o supile gore kakanyo ke kakanyo e ba na le yone. Ibile ba simolotse ba kgaogantse kgaolo Botswana ka di zone. They have proposed some zones. Tse di le kang go hokotsa di zone tse di tona tse. Me go botlhokwa go nna le puso e ntseng jana. E na le tebelo pele go heta Elucidation. Elucidation. Elucidation, honorable Leka. Ke a leboga honorable Semdi o responda sente tota ke a go utlwa kana response ga se gore one man's meat is one man's poison ga se gore response ngwe le ngwe e tla fita mongwe le mongwe ne ke re ka re ke le ke go supa gore a re ha o responda na gongwe bileng ka bo tsentse le kopo le mo mapalamenteng ka ba ya dikgaolong gore yone mogopolo ya ka re kopa puso gore consider gore e tsenye defense tseo mme bile ba supa kgathego gongwe o kopele mo bone gore nkabe gongwe ba dulela ile ka 1000 te mongwe le mongwe gore le bone ba itshupa ke raka gore 100 yo le go le ba ga ta pala gongwe re ba kope gore mo parlamente ba ntshe 1000 go etella pele setšhaba gore ba supe gore le bone ba na le kgathego e tseneletseng gore diterata tse di nne teng ke a leboga. Ke a leboga honorable Leka o bua ka motho tota yo tsholwa ko Ngamiland e o itseng seemo sa Ngamiland ka ga sentseng ka teng gore kana FMD e tsetse gone kwa mme ke dumela gore bathopi ba ntse ba reeditse go dibeitiwa ha gore go a thokagala gore ba seka ba thopa clarification mogolle ba tsenye mongwe yo tla na kanya sente ha go buiwa ka dikga tsa leruo e ska nna party engwe hela the whole clarification tle mogolle ke seemo se ile gore ba tshwantse gore ba tokagatse kemedi clarification gore ba tsenye ba on a point of order madam clarification go go Ngamile point of order honorable Selisandro
ke na le ditogolo kwa. There is a point of order, Honorable Dio. Ke ne yo re point of order o ke malome. Ene o emi ka dinao. Ko shorobe. Jano a ke itse re o ordera motogolo hae gore. Madam Speaker, ne ke re gongwe re thuse Redisho ka tsamaiso ya parliament. Sorry, Redigwa yo mo flong ka tsamaiso ya parliament. Ha go twe o responde to motion, you limit yourself to dilo tse di builweng during the debate. That's what you do. That's what the response is. Ga o simolong tsa tse dingwe gore ko kgaolo je le go tlhophilwe party ele. Totally unrelated. Totally unrelated to the motion. Le gore pele ga motion o tsena bangwe ba buileng kana ya agency. It's a closed chapter. O tshwanetse to respond to the debate on the motion. Me ga o sena gore o ka kgela gore kgantele ke gore hela o bua gore yo malome ko bonnanwe focus. Kana mokase ga rona ka se motogolo ke ene o rungwa ya no malume ga ngo khona go tamo parliament a ba timela hela bo sa isuru gore le ke sone se e sere a ba togolo ba rungwe so ke rumilwe ha ke ba go ta go ba buelel ba ngo ba ko ngamiland ke dumela gore wa itse gore ha re bua ka kamana ka association ba ganetsa o mongwe wa batho ba ne ba ikgatolositse mokgato wa kamana kao ha ne ise mona mogolo rra go re Gilson yona Procedure, Madam Speaker. me mare lebogele so se Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Igwe. Madam Speaker, kana nako ya cha ha nako e cha jana re batla gore bogolo re hitise molao motion eo jano ready go lebega a heletswa sena content mo tsele florie re tlhophe motion o hita re dumalana le ene ga ana content ga itsa tshwantse ra responde mo go sone jano se setse ka gore a gona response ka gore a gona response le wena wa bona gore a gona response ke gore re tsamae ra adopt motion. Procedure. Clarification. Procedure. Ke a leboga. Clarification. Ke ne ke reditse thata ha lo bua lo responda ka di khatse di harologanyeng me ke lebogile ka gore go supa gore o ka re ko re tsamaelang teng. Clarification. Ba bangwe ba sokologa. Clarification. O ka re re la go ngwe hela re tahella re dumedi re Clarification tsalame. o bolele gore sengwe le sengwe ha o se dira go na le process e go te ideation. You think first, you process you think through the process of bona gore your plan wa go e dira ya wa go akanya eng. Clarification. Clarification, honorable clarification. Clarification. Ke se nkutusa bothoko go gore ja ka lo re bonana re emetse di kgaolo tse di harologanyeng re emetse ko bohelong jwa jote motion o ga swa kgaolo e nngwe hela kwa Botswana gore mongwe le mongwe kwa leng teng ga o bua so se buang ha ebe se tsamaelana le maikutlo a batho ba go rumileng lo rumilwe ha lo leha lo rumile go ta go emela dikeletso tsa Batswana ko lo tswang teng me ha ile gore o hapana le batho o bo itse gore gona le thupa e ta go shapa Clarification. I yield Ramauto. Clarification. Ka go leboga honorable member a go ntse go a kgelwa go debate motion go ne ona le kganye twing mme a motion o tshwantse go kwala gore o kope kana o laele
nna ka kutuša mo laela ka molao kana policy ke yone ka diragatswa mme ke motion ke itse gore tsotlhe tse di mo order paper ya gompieno ke request government ga o requesta government a go gote o kopa gore goromente ya go sekaseka which is request to consider gore madi a ka re ka diragatsa ka se gone mo e le gore a bo kopa gore goromente tsamaya go sekaseka ga o na le madi teng o diragatse a se gone. Further clarification, Madam Speaker. Honorable. Clarification, Semdi. Kana ja ka gompieno ana re ta hitisa motion yo malume o rilego ke o ntse an taxitse haro nya mo yano o ta Clarification, sir. Clarification. Clarification. Ga go ha goromente chance ya Clarification. Clarification. MD a bona bothokwa ja gore a nne ha batse a kgone go bona gore o ka rotloetsa batswana ka tsela e ntse ya gore ba contribute towards diterata tsone tse di tshwanetse gore di dirwetse o ka dira ya gore a dira di-proposals ka challenge e goromente a na le yone a isa ko mahatsheng a thuso ya gore ha diterata for demarcation ya di-zone tsone. Clarification, sir. Honorable Dihwa. Honorable Dihwa. Onela man, there were two. Pule. Thank you. Ready gwa. E re ntswa mogopolo e le mogopolo o molemo. Ne ke re e re ntswa kakanyo e le kakanyo e molemo. A ga se gore re tse sebaka se mo kaoleng re rotloetse batswana go gae gore ba ba mele ditaelo tsa ba bongaka jwa matlhoko a diphologolo. Mme ke supe gore ha o ka rotloetsa yalo o bo o supa le gone gore mo kgaolong e nna ke le mo go yone re na le metsaletsele ya dikgotla meeting e tla beng itebagantse le gore re rotloetse batho gore ba sale ditaelo morago gore re kgone go henya bolwetsi jo. Ne kopa gore hela ha o tswalang teng molaetsa o papamale gore batswana ke bone ba ene gore le ha re batla go kgaoganya mahudiso mme hela mo pheletsong ya letsatsi re tseye boikarabelo rona re le balemi ba rui gore re tlhokomele kgomo ya rona re ska ra dintsha hana re ra di tshabisa bolwetsi ka gore ha gongwe re isa bolwetsi ko nneng bo seo teng ke a leboga. Ke a leboga honorable ke re molaetsa o ke tsa gore batswana ba o reditse ka thwagalo. Honorable Dihwa. Ka gore ga ke bua yana ko kgaolo ya me. Ke kopa re tlo move nako ya tsamaya. Ha ke bua yana ke a leboga Madam Speaker. Ha ke bua yana ko kgaolo ya me. Ba tsweletse ko makala mabedi ba koleka. Ba kolekela gore ba dire trata e re kgaoganyang le Northwest the former Northwest District. Mme ke ta kupa gore ba ga rona ba Ngamiland e re ga go kolekiwa le bone ba elucidation ka gore ra go amega rothe ka mo go tshwanang elucidation mme ke re e chaile mo kaoleng mme ke re a kuta bothuko e ke e bona e le mo go ba bangwe ka motion o a e hele ka gore ga gona sepe se se bothuko ka motion o le ka go baakanya ke bona ga re bua bangwe ba tsosa modumo ba le ka gore ba bangwe ba se ka ba bua mabaka a gore ke why are we calling for demarcation of zones? Let me take this opportunity to move that this honorable house request the government to urgently consider demarcation of existing veterinary disease control zones, particularly zone 11, 3B, and other similar zones across the country, and to embark on maintenance of all zonal fences across the country in order to enhance livestock disease management
and improve the livelihoods of all our farmers. Honorable Higuam. I so move. Thank you, Honorable Doha. Honorable members, the question is that this Honorable House requests government to urgently consider the redemarcation of existing veterinary disease control zones, particularly Zone 11, 3B, and other similar large zones across the country, and to embark on the maintenance of all zonal fences across the country in order to enhance livestock disease management and improve the livelihoods of all our farmers. Honourable members, the question is that this Honourable House requests government to urgently consider the redemarcation of existing veterinary disease control zones, particularly Zone 11, 3B, and other similar large zones across the country, and to embark on the maintenance of all zonal fences across the country in order to enhance livestock disease management and improve the livelihoods of all our farmers. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. According to our time, we have concluded business of today. Okay. Verification? Yeah, Ralo. I now call upon acting leader of the House to move a motion of adjournment. Thank you, Madam Speaker. As it is now 12:30, Madam Speaker, ke ne ke re gongwe ke tse nako e ke leboge batutegima palamente hela bothe ka nako e ba e tsereng le ka ha ba tsentse mmoko ka teng mo dipuisanong tsa palamente, mme ke ba eleletse nako e siameng ya go thusa batho phiko dikgaolong tsa bone, ka gore mo letsatsing la gampieno ke lone letsatsi la bohelo la palamente ya gampieno. Mme ke dumela gore le tana le mosepelo o monte thata o nang le modimo jaaka le tabole ya go dikgaolong tsa lona ka go harologana. Re go eleletsa masegolo yana Madam Speaker o no o tsamaisa tiro ka botswerere thata le speakera o re mo lebogele kwa leng teng ka lekalo ba gaetsho ka gore nako ke le yone ke 12:29. I beg to move that this House do now adjourn. All right, members, the question is, this House do now adjourn. All right, members, the question is that this House do now adjourn. As many as have opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it.